Welcome guys to episode ingine moto sana. Kumbuka hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. Kumbuka on the last episode we talked about mbona chalia anaweza ghost dem. Unaona mbona anaweza hepa dem ama atoke dem hivyo kumwacha tu mataani. Why do guys do that? So tuliongea about that on the last episode. So kama hukupata chance ya kuwatch hiyo episode, watch your episode cause kuna venye nenda kutaina hii episode kama kawaida. And this is what we do here. So episode ya leo tunaongelea about how do you know that she is toxic. Unaona of late hiyo jini imekuwa so common, umesikia kila mtu akisema oh he's toxic ama she's toxic. So it doesn't really have to be like on the female ama male side, inaweza kuwa both. But this is so for this particular episode tunaongelea how to know, because this is Men Hacks, so how to know that she is toxic. Unaona, so we are going to be focusing on the lady. So why, what are the things that zitakwambia that udem ni toxic? Sawa, let's go. So one of the reason inaweza kuwa dem ako too controlling, ama one of the signs that inaweza kwambia udem ni toxic ni ati ako too controlling. So controlling meaning anataka control venye hiyo relationship inaenda, anataka control ile time mtaingia kwa relationship, anataka control nini mtafanya hiyo day, anataka control ile siku utamuona. And by that I mean like as in wewe huwezi kama up na date ni yeye akwambie oh ni leo, you get. It's like almost she's taking away your power of deciding on major things, like kama ile siku utamuona. Unaona, yes ni yeye anafaa ku decide, but at the end of the day unajua kuna venye wewe kacha unaweza suggest tupatane saa 2 and she's like, and unaweza pata ako like no saa 2 haitaweza, wewe ngoja hadi ile siku nitakwambia ile, you get. So ukai sense dem anafanya kitu kayo, it does tell you that huo dem anataka kuwa in control at all times, which is not healthy in a relationship, because ikitu ni 50-50. And the other thing inaweza kuambia huo dem ni toxic. Unaona, so kacha ukianza kuona hiyo sign ya yani ana call shots, yani ana kwambia venye nini, she might be even younger than you, si lazima ati yakue older than you, she might be even younger than you, lakini yana kani ana call shots. Unaona, it's like you are sasa nika mko setup fulani ya ka business na yeye manager na ni yana kumanage, una get. So ako kujaribu nika ku micromanage in some way. So hiyo ni one of the things inaweza kwambia huo dem ni toxic. The other thing inaweza kwambia huo dem ni toxic unaweza jua right from the jump, but kama hauko, you know, kama we seem to very sensitive na kenye watu usemanga ama what the other person is telling you each and every day, unaweza miss hii kitu just because you're not paying too much attention. So in this namaanisha kuna venye atajaribu kukupema negative comment, unaona tu kila time anajaribu kukupema negative vibe, anajaribu kukukompea wewe na machali wengine, wewe mbona ufanyangi kama wale, mbona uvangi kama, you get, na atakubomba akili yako na hizo vitu to a certain point, to a point hadi unafika place unaanza kujishuku weka actually. So that's one of the things ama one of the red flags yenye inaweza kwambia udem ni toxic. The other thing yenye inatai also na hiyo previous point ni ati anaweza kupe negative comments about ikifika ni pale mambo ya kitanda, you know, when it comes to sex performance anaweza kuambia negative comment tu, and inaweza kuwa ukweli, inaweza kosa kuwa ukweli, but the fact that ako willing ama ako so agitated to the extent ya lazima akwambia wewe leo huko nini, leo huko nini, you know, for somebody who is not toxic kuna venye they might find an easy way ama like a smooth way ama like, you know, like a not so hurting way of kukwambia manze leo kuna venye umeniangusha nini, but yeye atakwambia straight to the point, ile ya ni kama anajaribu kukuhurt na hiyo kitu ama anajaribu kuhurt feelings na hiyo kitu. Being that men mnajijua sometimes hizi vitu zinakujanga, you know, sometimes you're not just in the mood, kuna time flani tu huko una get, but them understand hivyo. So na yeye cash is toxic ataanza kukuambia sijui nini, you get, always trying to pull you down in one or the other. Unajua ikifika ni sex performance, hiyo ni kitu fulani yenye ni sensitive, especially in every gender, to every gender ni very sensitive. Hakuna mse anataka kuambiwa ako work hiyo sector, unaona. So ukapata dem anakuambia hivyo na constantly, na wewe tukiangalia unaona probably it's not even true ama ana exaggerate, kuna venye unajua dem ni toxic. The other thing ni atatumia that thing kujaribu kukustarve, kujaribu kukuonesha venye starve meaning like mtaka for long bila kuonana, ama like ata make sure intentionally kuna venye hamuonani just because probably anajua mkionana you'll want it, unaona. So
ata make sure hamtaonana, you get. So that kastavi, na probably you're in a relationship, you are willing msha confess, oh I love you blah blah blah, mshaambiana I love you back and forth, but una notice kuna venye anakataa, na si ati it's not about her principles, anataka but just for the sake of not giving it to you when you want it, unaona anakustawa. And it's not like I'm trying to mean ati oh sijui when a guy wants it ati lazima apewe hiyo time. No, there's a way I'm trying to mean that, like kuna venye kadem probably kama mjambiana ni after marriage, if you two are okay with doing it, and una feel kuna venye every time you bring up that story ana put off, and it's not really something that ati anaiongeleza conversation, she's not talking about, she's not free with it, but anataka tu kukuweka in the dark ile ya where you just figure it out nini. Very toxic, because at the end of the day, why wouldn't you want us to discuss hiki kitu kama ni sensitive kwako? Tell me about it. Unaona, we don't have to call, ama we don't have to see face to face, just write me a text nini. Some will start to say oh sijui communicate nini. Bottom line, Charlie, that's toxic. No, not every girl is like that. And when you find out that a girl is doing that, fanya hivi, do the easiest thing, just walk out of that thing. No, if you feel you can't stand it anymore, just walk out of that relationship, that toxic relationship. The other thing also, ukitaka kujua kaya ni toxic, she'll always want to make you jealous. Utamcall usiku ama time fulani akwambia hata nimetoka call ingine, and then she'll just start kuonesha venye when wase wengi wanamuonesha interest, unaona, and she'll always start just to say hey manze kuna chali fulani alini text nini, and every time you try to like ask about it further, anakata hiyo story. So hiyo story anaiweka kando, analeta tena story nyingine, anakwambia huyu unajua sijui chali mwingine nini, anakata hiyo story. Every time you want to know more about the story, ama you want to know more about how things went down, so unajipata ka chali every time unataka kujua hii story ni gani, kuliendaje, so venye chali alikutext ama venye alikuchokoza, so what happened, unaona, anakata hiyo story. And the reason anafanya hivyo it's because anataka kucreate hizo doubts, get, anataka ku make sure anaweza kupush to a point and uko jealous. She wants to show you that ako in demand. Inaweza kukweli, inaweza kosa kukweli, but the reason why she's bringing it out in a very toxic way is because she's toxic, one, and the other thing yet anataka kufill with doubts, anataka kufill with questions, so that every time uko place unaanza kukua uneasy. So kitambo unajipata you are guy, you are very easy, wewe hata unanga issue at is due dem sijui amechokozwa, unaga issue, but una realize the more umeanza kuingia into a relationship na udem, ama venye mlingia into a relationship na udem, kuna venye siku hizi kwa nizi, so unaanza kutaka kumcall more, kutaka kujua kwa wapi, na niyame kudrive to that point. Unaona, she's not giving you that easiness of mind kujua anywhere she is, shouldn't worry. Unaona, yeye anakupush ukwe jealous, and that's intentional for her, and that's one of the reasons that inaweza kwambia what dem is toxic. The other thing which won't come as a shocker is hata you celebrate ukiwa una win, ama ukiwa in your high moments in life. Tuseme like umepata promotion, ama tuseme umepata tu kado fulani, umepata tu opportunity fulani, if you are a guy who is starting out, probably umepata admission letter ya kuingia chuo, kampo nini. Trust me, she won't be happy about those things, because anaona ni kama anytime una elevate ni chance, inakupewe chance ama opportunity ya kumtoka. So she doesn't want you to elevate, hataki ugo up in life, unaona, yeye anataka kuhold on to like wewe ukae tu hapo. And the reason anafanya hivyo, ama the reason anataka hivyo, is because ana feel the minute umetoka within like ka scope fulani kenye probably alikupata ama penye amekuweka, utaanza kupata interest na wase wengine, and that's normal, you get. So hata ukisikia watu wakisema ati watu walichange wakipata do, sometimes it's not about really kuchange, it's about probably ule mtu mwenye alikuwa na yeye, probably at some point hata ilifika akarealize this person hata hakuna pale tunaenda na yeye, unaona. So it's not like ati people change, there are people who change genuinely, but kuna mwingine ako like and something, the best thing about guys, saa zingine unaweza nyamazia kitu, but una notice hizi vitu zote, but for a lady anathani ile time unaongelea kitu ndio notice, but unaweza kuonaanga tu hizi vitu zote but hujaziongelelea, but unazinotice tu pole. So that's one of the thing, she'll never celebrate you, hata itaka usucceed, hata itaka uende mbele. If anything, anataka tu like uende ukianguka, unaona, so that every time una drop anakuingililia, every time una drop anakuingilia, get. So the idea for them is to see you like
uko chini yao, hawataki kuona wewe uko juu yao, wanataka kuona uko chini yao. So that tells you that msee manze wa dem ni toxic. The other thing also, she'll make communication between you and her very unbearable. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha like kuna venye hata taka muongee sana, kama ni call, kuna venye anataka kukata mapema, ama you're just talking on the phone and then akata simu, and the reason anafanya hivyo is cause anataka tu kukuweka in a space enye uko edgy. Every other time uko edgy and you really don't know what's going on her mind. So she brings up an issue. She's like, manze, I'm going through nini. Ile time umekuwa too interested na hiyo story, amekuingiza tu hivi ndani hiyo story, ameona umekuwa too interested, anakata hiyo story. Na get. So this funny enough for these toxic ladies, especially ukinotice anafanya vitu kaa hizo, wewe she expects you as a guy to try and figure out sasa hapa ninafaa kufanya nini. Boss, wewe si Jesus manzi. Ukiona anakufanyia hivyo, you just know damn, kuna venye ako damaged in some way. And actually in the next episode I'll be telling you why a girl ama why a lady would end up to be toxic. Nitakwambia some of the reasons. Na utaona to some extent toxic ladies ama toxic girls wanakuanga damaged to some extent. So usijifanye hapo Mr. Fix. Realize mse ni toxic. Please, my advice to you would be exit as fast as possible before what dem crash self-esteem yako, especially if you feel you don't, kuna time una feeling kachali, you can't take this, get. So do not usijipe stress, ujifanye hapo ati wewe Superman sijui nini. Please come out of it. You just know si lazima, there's always somebody better. Kuna watu wengi sana huku huku nje, kuna mademu wengi sana huku nje, so you don't have to stick to one person. Alright, so kachali kuna zile once in a while manze pia utajam, get. Akifanya hizi vitu zote for long, kuna time utastrike out, uanze kuongea mbaya ama useme tu kitu mbaya. One of the things that is that will happen when you do that, ataanza kuwa emotional, sensitive, she might even cry because she wants to show you sasa umeanza kuwa mbaya. And the reason anafanya hivyo is cause you have, as a guy you have the right, hata as anyone, as a guy ama dem, you have the right kufika place enye una feel as the guy ama as the guy ama as the girl, uko na right kwa in a relationship kufika place yenye una feel manzi I can't take this anymore. Ujipata umeongea tu mbaya ama umerusha tu mikono kwa like by the way una treat ufala nini, uanze kufunguka roho, uanze kumwambia wewe by the way I don't know why I'm keeping up with you nini. Once umesema kitu kayo ama once she's that unaanza kuseize freedom yako pole because when you're in relationship she made you to an extent yenye hautaongea. So she's pushing you to a point yenye voice yako uliachana nayo, uliachaga kufeel ni kama unaweza ongea about what's on your mind, unaona. So now umefika place ana feel unaenda kuna venye freedom yako unaenda kuigrab back, ataanza kujifanya emotional, sensitive, nini. You get why? Because she knows when she does that anakureduce to ile space yenye alikuwa amekuweka ka bondage fulani, unaona. So anajaribu ku make sure that you're not thinking outside the box in a way. You're not looking at this scenario and thinking mbona udembe then anibeba ufala, anajaribu kukuweka kwa box fulani, unaona. So that's one of the things that inaweza kuambia ako toxic. Anytime unakanika unazua ama unakanika umejam, it's like she's showing you where hauna right ya kujam. Mi pekee ka dem kwa hii relationship, mi ndio niko na right ya kujam. Na si hivyo kila mtu so anytime unaona anakuonesha ana jam ama unaona like akiona una jam ama ukianza kuspeak out tu kidogo unaona ni kama anaanza kuwa emotional ama sensitive, she's trying to manipulate you, unaona. The other thing say very manipulative, anajua kucheza na akili yako, anajua kusuppress akili yako so that you don't fight for your freedom ama you don't fight for your right to speak out in that relationship. Anataka ku make sure that amekucondense akili in a way that way hautabonga, una get. Even as akikufanyia hizi vitu zote ama hizi madhara zote, anataka ku make sure amekuweka in a space enye you are so crowded with everything that is happening that hautaki ku speak out ama uko to a point hadi umeanza kuwa mute. Na probably ulikuwa gamse bubbly nini ama ulikuwa gamse wa ku speak out, au gamse unaweza kwa chini, but and that shows you that odem ni toxic. The other thing yati, she will make herself very unavailable. Manzi hata kama mnaishi like meters away from each other, trust me hamtaionana.
unaona, ata make it very impossible for you kupatana. Yet unamuita dem yako, yet unasema mko in a relationship, yet mnasema venye mko in love, probably hata anashinda akikwambia venye yako in love nini, but ata make it very ata make herself very unavailable for you, because hataki kukupe satisfaction ya kukumit every other time. You get? So she wants to keep you, keep guessing kila time, because one of the things, and I will discuss it in the next episode, is that our say at some point in their life their power was taken away from them. You get? It's probably wakigrow up ama nini, and I will explain it in the next episode. But so when they come into a relationship, wanajaribu kutake away your power, because kila mtu kwa relationship akona power. Dem akona power, chali akona power, and it should kind of be 50-50, because mna cohabit ama mna in that relationship, you know, mko hapo as equals. Lakini sasa yeye anataka kutake away your power so that yeye ako above you at all times. So that tells you that what dem ni toxic, unaona. So one of the thing also inaweza kuonesha that ako toxic ni she cancels dates at the last minute. And I know cancel dates si issue like mara moja mara mbili, it's not really an issue. Things come up, emergency comes up, but ukai notice ako nako ka habit ka every time uko excited kummeet anasema by the hataweza kumake. Every time uko excited to meet, ama anakuambia by the leo naona ni kama naweza kuwa free kidogo, utakuwa okay sawa. It gets to probably that time ulikuwa mpatane, anakuambia sitaweza kumake it, and she will do it again and again and again. So depending on how long you last in that relationship, ile madhara utakuwa umeona kwa hiyo relationship itakuwa mob, depending on spanning utaka kwa hiyo relationship. And that's why I'm making this video, to let you know that si lazima ubaki kwa hiyo relationship. Once umerealize either of these characteristics ziko kwa dem yako, hata kama unampenda design gani, be ready to decide, manze, I don't think this is healthy for me, I don't think this is what I deserve, I don't think this is my value. And weka actually utakuwa more justified kutoka from that relationship other than kubaki hapo, because even like, you know, even normal setting kama marriage, not saying it's a marriage, but even normal setting, the guy is always the head, unaona. And that doesn't mean that he's due when you're una control them, but ukinotice them anajaribu kufanya hizi vitu zote zenye tumeongelea in this particular episode, manze usikae hapo, because self esteem yako itaenda down, unaona. So there are going to be effects that comes with that. Utakuwa self esteem yako itaanza kwenda down, unaona, utaanza kujishuku, kuna vitu fulani tu utaanza kufeel ai hapana. So this is the end of this episode. This episode has been so interesting. I hope it has been interesting for you as it has been interesting for me. So make sure share na msee, manze. Kuna msee anaweza penda hii content, kuna msee anaweza taka kujua hii information, probably ako in a toxic relationship na yeye ajui, but unasikia tu zile story anakuambia, unaona ai udem ni kama kuna venye amekalia uchali kichwa. Msendie hii content, msendie hii link, make sure amewatch so that at least kama anaweza get out early enough, anaweza get out of that, you know, toxic relationship. Sawa. So meet you on the next episode. Next episode nitakuwa kuambia reasons kwa nini, why she got to that point where she's toxic, nini ilimhapenia that afike point yenye anafeel anafaa kuwa toxic, ama alidevelop character ya kuwa ama personality ya kuwa mse toxic. Sawa. See you on the next episode kama kawaida.